사라진 정혼자 때문에 도성 일대를 쑥대밭으로 만들다니. 선차가! 아주 눈물 나는 연정일세. 관군까지 동원된 수색작전을 지휘하며 차선책이 자취를 좇는 경성군의 눈빛엔 그 어느 때보다 서릿발이 내렸다. 반드시 찾아낼 거다. 차선책을 잃은 그 순간부터 이번은 더 이상 단순한 연인이 아니었다. 사랑을 되찾기 위해 세상을 뒤흔드는 남자가 되기로 결심한 것이었다. 하지만 그 대가는 혹독했다. 관군을 직접 이끌고 나선 이번의 행동은 곧바로 왕의 노여움을 사게 되고 그렇게 그는 다시 한번 왕실의 사냥개였던 자신의 과거와 마주하게 되었다. 충성과 사랑 사이에서 또 명분과 본심 사이에서 이번의 발걸음엔 이제 피할 수 없는 숙명이 드리워졌다. 경성군의 필체를 완벽하게 흉내낸 편지를 차선책에게 보내 그녀가 이번을 처음 만났던 장소인 청계천으로 나가게 만들고는 그대로 납치해 감금시킨 자는 누구일까? 거짓으로 위장된 사랑의 초대장. 그 이면에는 죽음이라는 덫이 도사리고 있었다. 이 어두운 계획에 또 하나의 실마리가 엮인다. 바로 조은혜였다. 천의 고아로 태어나 떠돌던 소녀는 우연히 거상 조병무의 목숨을 구했고 그의 수양딸이 되었다. 조병무는 권력을 꿈꾸는 자였고 그 야망을 위해 이규에게 자금을 대고 있었다. 사실 차선책을 죽이려고 자객을 직접 사주한 건 조은혜였다. 그녀는 왜 그런 무서운 일을 벌인 것일까? 그녀 자신은 또 누구의 사주를 받고 그런 일을 벌인 것일까? 아버지의 상단일을 돕고 있던 조은혜는 조병무가 벌이는 모든 일을 은밀하면서도 치밀하게 돕고 있었다. 그 일에는 이규를 돕는 일도 포함되어 있었다. 조은혜는 충성을 다해 그의 뜻을 따랐으며 이규의 그림자처럼 움직였다. 그녀는 자신이 이용당한다는 걸 알았지만 거스를 수 없었다. 조은혜는 이렇게 생각했다. 인연이라는 말 난 믿지 않아. 앞으로 펼쳐질 운명을 따르기로 했거든. 차선책 납치 사건의 퍼즐은 거의 맞춰져가는 것처럼 보였다. 한편 자신을 죽이려고 다가오는 정체불명의 자객에게 선책이 물었다. 나한테 원하는 게 뭐야? 대체 왜 이런 건데? 그 순간 그 자객은 망설임 없이 말했다. 내가 아주 고통스럽게 죽어주는 거. 그게 그분이 원하시는 거다. 이 한마디는 그야말로 선책의 등골을 서늘하게 만들었다. 경성군은 반드시 날 찾아낼 거야. 선책이 이렇게 말하자 자객은 과연 그럴 수 있을까라고 말하듯 성큼성큼 다가왔다. 그의 손에는 섬뜩한 무기가 들려 있었고 당장 선책의 머리를 내려칠 듯이 손을 올리자 선책은 비명을 질렀다. 과연 선책은 무사히 이 위기를 벗어날 수 있을까? 자객이 말한 그분의 실체가 누구인지 명확히 드러나진 않았지만 그가 성현군 이규일 것이라는 강한 암시는 있었다. 사랑이라는 이름을 가장한 위협, 정혼자를 미끼 삼아 보이지 않는 전쟁을 여는 그의 방식은 은밀한 잔혹함을 보여주고 있었다. 도성 곳곳에 관군이 풀리고 사방이 들썩이는 그 상황마저도 이규에겐 그저 한 수 앞서 움직이는 게임판일 뿐이었다. 이규는 단순한 질투나 연정으로 움직이는 인물이 아니었다. 그는 이미 오래전부터 지하세계에서 비밀 조직을 이끌고 있었고 그 중심에서 역모를 꿈꾸고 있는 듯한 냄새가 진하게 피어났다. 이규가 경성군에게 이렇게 말한다. 우리의 목표는 같다. 너도 지금의 세상을 바꾸고 싶지 않느냐? 그가 경성군에게 남긴 말은 단순한 도발이 아니었다. 같은 왕실의 피를 나눴지만 그가 보는 세상과 경성군이 지키려는 세계는 너무도 달랐다. 이규의 진짜 목적은 무엇이며 세상을 바꾸자는 그 위험한 말의 속내에는 어떤 계획이 준비되어 있는 것일까? 이규는 더욱 치밀하게 경성군을 흔들기 시작할 것으로 보인다. 한 남자의 광기 어린 야망, 한 여인을 지키려는 절박한 사랑, 그 사이에서 흔들리는 권력의 균형. 경성군은 이제 사랑만을 지키는 사람이 아니라 혼란의 도성에서 질서를 바로잡아야 하는 자로 내몰렸다. 경성군이 선책을 찾으려고 고군분투할 때 이규는 비웃듯이 말했다. 사라진 정혼자 때문에 도성 일대를 쑥대밭으로 만들다니 아주 눈물나는 연정일세. 그 후 경성군의 집으로 또다시 날아든 화살. 그 끝에 매달린 건 또 한 장의 편지였다. 영의정댁으로 선책낭자를 돌려보냈다. 선책낭자는 너에게 과분하다. 흔들림 없는 필체로 조롱하듯 쓰여진 편지였다. 편지를 읽은 경성군은 단 한순간도 망설이지 않았다.
곧장 말에 올라탔고 핏기 없는 손으로 고삐를 당겼다. 목적지는 한 군데 곧 영의정의 집이었다. 의심이나 계산도 없었다. 오직 단 하나, 차선책이 거기 있다는 그 소식만이 그의 몸을 움직였다. 영의정 댁은 적막했다. 이상하리만치 고요한 대문 안, 사람들의 발걸음은 분주했지만 정작 선택의 생활을 실감하는 이는 없었다. 그녀를 찾다가 지쳐 무기력해진 가족들은 아직 그녀가 돌아온 것도 모르는 듯했다. 경성군은 대답 없는 눈빛들을 가로지르며 그대로 선택의 방으로 달려들었다. 숨이 벅차오른 그는 차선책의 이름을 울부짖듯 부르며 안으로 들어섰고 그 순간 그 안에서 힘겹게 앉아있던 차선책이 경성군을 바라보며 마지막 힘을 짜내듯 을조리며 쓰러졌다. 그녀의 입가에서는 선혈이 여러 갈래로 흘러내리고 있었고 그 피는 목선을 타고 내려 저고리의 동정에도 묻어 있었다. 경성군은 그 끈적하고 검붉은 선을 따라가며 선책의 몸에 독이 퍼졌음을 직감했다. 온몸에 피가 거꾸로 솟구치는 듯한 분노와 절망이 몰려왔고 만약 그녀가 이대로 죽는다면이라는 생각이 머릿속을 지배하며 모든 판단력을 마비시켰다. 그러나 그 혼란 속에서도 경성군은 몇 가지의 이질적인 감각을 놓치지 않았다. 선책의 머리는 혼례를 마친 여인처럼 단정히 올려져 있었고 그 사이로 곱게 꽂힌 기다란 비녀 하나가 반짝이고 있었다. 분명 그녀는 끌려갔을 터인데 누가 저 머리를 손질해 주었으며 왜 비녀를 꽂아준 것인가? 그리고 왜 하필 이런 차림으로 그녀를 되돌려 보낸 것인가? 선책이 입고 있는 옷은 궁중의 혼례복과 유사했다. 머리를 올리고 비녀를 꽂은 선책의 모습은 마치 누군가에게 이미 소속된 여자처럼 보였다. 그녀를 납치한 자가 차선책을 범한 것일까? 아니면 단지 그렇게 보이도록 연출한 것일까? 상상조차 하기 싫은 의문이 가슴 깊은 곳에서 끌어올랐고 경성군의 표정은 일그러졌다. 이 모든 장치가 누군가의 악의적인 손에 의해 치밀하게 연출된 듯했고 경성군은 그것이 자신과 더 나아가 영의정 집안을 조롱하려는 누군가의 의도임을 본능적으로 깨달았다. 그는 떨리는 팔로 선책의 몸을 안아들고는 곧장 의원이 있는 곳으로 달려갔다. 지금 그에게는 단 하나의 생각뿐이 없었다. 무슨 일이 있어도 그녀를 살려야 한다. 경성군이 의원에게 도착했을 때 의원은 당황한 기색도 없이 재빨리 침상 위에 선책을 눕히고 진맥을 시작했다. 그는 이내 이마에 깊은 주름을 새기며 낮게 중얼거렸다. 맹독입니다. 빠른 시간 안에 뿌리를 끊지 않으면 살아난다 해도 후유증이 남을 수 있습니다. 살릴 수는 있는 것이냐. 경성군의 외침에 의원은 고개를 끄덕였으나 표정은 무거웠다. 이 독은 흔한 것이 아닙니다. 입을 통해 들어간 맹독이 이미 혈맥을 타고 퍼지고 있었고 시간이 지체되면 장기 손상은 물론 목숨까지 위태로울 수 있습니다. 해독제를 만들 약재가 급히 필요합니다. 그럼 어찌해야 하느냐? 그 약재는 어디에 있는 것이냐? 의원은 잠시 주저하다가 낮은 목소리로 말했다. 다행히 멀리까지 갈 필요는 없습니다. 이 성 외곽, 옛 사형장 뒤편의 습지대에 흑우초라는 풀이 자라고 있습니다. 그 약초는 진흙 아래 뿌리를 깊게 내리는 풀로 해가 잘 들지 않는 음습한 곳에만 자라는 까닭에 흔히 알려져 있진 않습니다. 그 약초를 다려 즙으로 만든 뒤 식혀서 입으로 천천히 흘려넣으면 중독을 억제할 수 있습니다. 사형장 뒤편의 습지라. 지금 이 시간에 찾을 수 있을까? 풀의 생기는 해가 완전히 지기 전까지만 유지됩니다. 날이 어두워지면 찾기 어렵고 내일이 되면 이미 늦을 수 있습니다. 경성군은 말없이 몸을 일으켰다. 눈빛에는 단호함이, 손끝에는 절박함이 서려 있었다. 곧장 그곳으로 향하겠다. 반드시 찾아오겠다. 그녀를 내가 반드시 살릴 것이다. 그의 발걸음에는 망설임이 없었고 차선책을 향한 마음은 이미 칼보다 예리하게 갈려 있었다. 그의 눈동자에는 망설임도 두려움도 없었다. 오직 차선책을 살리겠다는 결의만이 짙고 단단하게 서려 있었다. 성현군 이규. 내가 벌인 일이냐? 산을 오르며 경성군의 입에서 낮게 흘러나온 이름 이규. 그것은 단순한 분노가 아닌 진실을 꿰뚫는 직감에서 비롯된 것이었다. 이 사건은 단순한 납치극이 아니었다.
자신을 무너뜨리려는 자의 일격이었다. 나는 언제든 너를 무너뜨릴 수 있다는 그 친밀하고도 잔인한 메시지였다. 따라서 경성군에게 있어서 급선무는 선책을 살려내는 것이지만 그녀를 이렇게 만든 자, 그 어둠 속의 배후를 향해 직접 칼을 드는 것은 이제 피할 수 없는 길이었다. 점점 드러나는 숨은 적의 정체, 그리고 그 뒤에 도사린 거대한 음모. 이제 남주의 첫날 밤을 가져버렸다는 단순한 로맨스를 넘어 음모와 배신, 그리고 피로 물든 사랑의 드라마로 변모하고 있으며 선책과 경성군의 사랑은 꽃이 아닌 칼 위에서 피어나고 있었다. 판타지 사극 로맨스 KBS 2 수목 드라마 남주의 첫날 밤을 가져버렸다 9화는 7월 9일 오후 9시 50분에 방송됩니다. 많이 시청해주세요. 감사합니다. Turning the entire capital upside down over a missing fiancé, what a tearful display of love. Gyeongseong-gun's gaze, which commanded a search operation involving government troops and followed the trail of the next best option, was more frosty than ever. I will find it, for sure. From the moment I lost the next best option, I was no longer just a couple. He decided to become a man who shakes the world in order to regain love. But the consequences were harsh. This behavior, which led the government army in person, immediately earned the king's wrath, and he faced his past, once again, as a royal hunter. Between loyalty and love, and between justification and the heart, this step now hangs an inevitable fate. Who sent a letter that perfectly imitated Gyeongseong-gun's handwriting to the next best person, made her go to Seonghyeon-gun, the place where she first met, and kidnapped and imprisoned her. An invitation to love disguised as a lie, and behind it was a trap of death. Another clue is involved in this dark plan. It was Cho Eun-ae, an orphan-born Chunni, and the wandering girl accidentally saved the life of Cho Byung-moo, a colossus, and became his foster daughter. Cho Byung-moo was a power dreamer, and he was funding Lee Kyu for that ambition. In fact, it was Cho Eun-ae who bought her own audience to kill the next best. Why did she do such a scary thing, and from whom else did she do it herself? Cho Eun-ae, who was helping her father's top job, was secretly and meticulously helping Cho Byung-moo with everything he did. This included helping Lee Kyu. Cho Eun-ae followed his will with all her loyalty and moved like Lee Kyu's shadow. She knew she was being used, but she couldn't resist. Cho Eun-ae thought this. I don't believe in the word fate. I decided to follow the fate that will unfold in the future. The puzzle of the next best kidnapping seemed to be almost put together. Meanwhile, Sun Suk asked an unidentified person who was approaching to kill himself. What do you want from me? Why the hell are you doing this? And at that moment, the person said without hesitation, You die very painfully. That's what he wants. This one word gave Sun Suk's spine a chill. Sun Suk said, The primary army will surely find me. When Sun Suk said this, he came up with a big stride, saying, Can you really do that? He had an eerie weapon in his hand, and when he immediately raised his hand as if he were hitting the head of Sun Suk screamed. Will Sun Suk get out of this crisis safely? It is not clear who the person he spoke of was, but there was a strong indication that he might be Seonghyeon-gun Lee Kyu. The threat disguised as the name of love, his way of waging an invisible war by baiting a suitor showed covert brutality. For Lee Kyu, even the situation where the government troops were released everywhere in the city and the whole place was shaking, was just a game in which he was moving one step ahead. Lee Kyu was not a person who was simply moving with jealousy or a coalition. He had already led a secret organization in the underworld for a long time, and at the center of it, a strong smell of dreaming of a rebellion bloomed. Lee Kyu tells Gyeongseong-gun this, Our goals are the same. Don't you want to change the world today? What he left for Gyeongseong-gun was not just a provocation. He shared the blood of the same royal family, but the world he saw and the world Gyeongseong-gun was trying to protect were so different. What is the real purpose of Lee Kyu, and what plan is prepared in the dangerous words to change the world? Lee Kyu is expected to start shaking Gyeongseong-gun more closely. A man's mad ambition, a desperate love to keep a woman, a balance of power wavering in between.
Gyeongseong-gun is no longer a man who only protects love, but a man who must correct order from a city of chaos. When Gyeongseong-gun was struggling to find a good idea, Lee Kyu mocked. "I can't believe you're making such a fuss just because you're missing one." And an arrow that flew through the window of Gyeongseong-gun's house. At the end of it was another letter. "I sent the book Nangja back to the house of Yeonggwijang. The choice Nangja is too much for you." It was a letter written mockingly in unshakable handwriting. Gyeongseong-gun, who read the letter, did not hesitate for a moment. He rode straight on the horse and pulled the reins with his bloodless hands. One destination was the house of Yeonggwijang. There was no doubt or calculation. Only one thing, the news that the next best option was there, moved his body. The house of Yeonggwijang was deserted. Strangely, people were busy inside the gate, but no one really realized the life of choice. Her family, who became tired and lethargic while searching for her, did not seem to know that she had returned yet. Gyeongseong-gun ran into the room of choice as he crossed the unresponsive eyes. He entered the room, crying out for the next best name, and at that moment, the second best, who was struggling to sit in it, looked at Gyeongseong-gun and collapsed, reciting his last strength. Sun blood was flowing down her mouth in several branches, and the blood was slowly spreading over the Gyeongri's sympathy along the neckline. Gyeongseong-gun followed the sticky, dark red line and realized that the poison had spread throughout the body of Seonghyeon. Anger and despair came along, as if blood were rising upside down, and the thought of if she dies like this dominated the head and paralyzed all judgment. However, Gyeongseong-gun did not miss some heterogeneous senses in the midst of the confusion. Seoncheok's hair was neatly raised like a woman who had finished her wedding, and a long, beautiful beach was shining through it. I'm sure she would have been taken away, but who did that hairstyling and why did she put a beach in it? And why did you send her back in this outfit? The hanbok she was wearing was also unfamiliar. The colors, materials, and patterns were similar to the wedding gowns of the court, and were completely different from the clothes of the girls' days. Every detail seemed meticulously staged by a malicious hand, and Prince Gyeongseong instinctively realized that it was meant not only to humiliate him, but to disgrace the entire household of the Minister of State. More than anything, Seoncheok, with her hair neatly styled and a long hairpin delicately placed, looked as though she already belonged to someone else. Had the one who abducted her violated her? Or was this all an act designed to make it seem that way? The very thought, too horrifying to fully imagine, surged from deep within his chest, and Gyeongseong's face twisted in anguish. With trembling arms, he lifted Seoncheok and rushed to the nearest physician. The ground beneath him felt as if it would collapse, and his breath was nearly gone. But in that moment, only one thought consumed him. No matter what it takes, I must save her. When Prince Gyeongseong reached the physician, the man remained calm and quickly laid Seoncheok upon the bed, checking her pulse. Soon, deep furrows formed on his brow as he muttered grimly, "It's a deadly poison. Unless we eliminate the source quickly, she may survive, but not without severe lasting damage." "Can she be saved?" Gyeongseong's voice rang out, desperate. The physician nodded, but his expression was heavy. "This is no ordinary toxin. It entered through her mouth and has already spread through her bloodstream. If more time passes, it will damage her organs, and her life will be in grave danger. To create an antidote, we'll need a specific medicinal herb that can act as the key. Tell me, where can I find it?" The physician hesitated, then spoke in a low voice. "Fortunately, you won't have to go far. Just beyond the city walls, behind the old execution grounds, there is a swamp where a rare herb called hyukako, black ox grass, grows. It buries its roots deep in the mud and only thrives in damp, shaded areas, so very few people know of it. If you boil it and let the juice cool before gently pouring it into her mouth, it can suppress the poison." "Behind the execution grounds, can it be found at this hour?" "The herb only remains potent until sunset. If darkness falls, it will be hard to locate, and by tomorrow, it may be too late."
Gyeongseong rose without a word. Determination burned in his eyes, and desperation clung to his fingertips. I'll head there immediately. I will find it. I will save her. There was no hesitation in his step. His love for Seonghyeon had been sharpened to a blade's edge. In his eyes, there was no fear, no doubt. Only a steadfast resolve, deep and unshakable, to save Cha Seonghyeon. As he climbed the hillside, one name fell quietly from Gyeongseong's lips. Prince Seonghyeon-gun Lee Kyu. Was this your doing? It wasn't mere anger. It was a piercing intuition. This was no simple abduction. Returning Seonghyeon in that condition was not an act of mercy. It was a calculated strike meant to crush him. A silent message. I can destroy you any time I wish. Now, Gyeongseong's mission was not only to save Seonghyeon. He had to draw his sword and strike down the one behind it all. The shadowy figure who had orchestrated this cruel spectacle. The hidden enemy's identity was slowly coming to light, and behind him, an enormous conspiracy lurked. Now, the man who took the male lead's first night is no longer just a romance. It is becoming a drama of betrayal, conspiracy, and love stained in blood. This love no longer blossoms on petals, but on the edge of a blade. Episode 9 of the fantasy historical romance KBS 2 drama, I Got the First Night of the Male Lead. Airs July 9th at 9:50 p.m. Please tune in. Thank you.